Hi friends, in the last video we learned a poem Basket Full of Moonlight and also 4 activities of English workshop. Now in this video we will learn the remaining activities. Now look at the fifth one. Write as many words as you can using GPL as a suffix. I think you know the what is meant by suffix. Suffix means you have to use letters after the word, that is suffix. सफिक्स म्हणजे काय, शब्दानंतर वापरणाऱ्या शब्दाला लेटर्सना आपण काय म्हणतो, सफिक्स म्हणतो. विथ द हेल्प ऑफ एफ यू एल यू हॅव टू मेक अ meaningful word. Now look at the examples. They gave two examples there. One is basket, that is basketful. Second is bucket, that is bucketful. Like that, bag, bagful, hand, handful, mouth, mouthful, spoon, spoonful, etc. Like that you have to write down. Okay. Now the sixth one. Pick out the examples of alliteration and repetition from the poem. And I know that you know the meaning of alliteration. Alliteration, it is a figure of speech, and alliteration means the repeated of a sound of letter. For example, seashells, seashells on the seashore. In this, the s is repeated. The s sound is repeated. Like that, you have to find out alliteration from the poem. Now look at the first example. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. In this line, the sound of the letter yes, that is sir, is repeated. Okay, like that you have to find another alliteration and then write down. Okay, now look at the repetition. Oh moon, give me a basket full of moonlight. I think this line is repeated in this whole poem to show the eagerness of the child. Okay, got it? Now, write an appreciation of the poem. Now, in the last 2 years ago, the appreciation is for 10 marks, but now it is for only 5 marks. Uh, for title, half mark. For poet, half mark. The rhyme scheme, 1 mark. For theme, 2 marks. Then the figure of speech, 1 mark. With the help of that, you can get easily 5 marks. Now, first you have to write down the name of the poem. Sorry, name of the poem. That is title. What is the title? You have to write only title, then give a colon, and then write down only name of the poem. That is a basket full of moonlight. लक्षात राहील काय, फक्त टायटल म्हणा आणि कोलन देऊन थोडं फक्त नाव लिहा. पूर्ण वाक्यात लिहायची गरज नाही. द नेम ऑफ द पोएम इज असं लिहिण्याची गरज नाही. डायरेक्ट लिहा अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट. सेकंड, दॅट इज पोएट. काय बघा, पोएटचं नाव डायरेक्ट लिहिलं चालेल, सुनील शर्मा, पण तो हे ट्रान्सलेटेड आहे. सो सुनील शर्मा ट्रान्सलेटेड दिस पोएम फ्रॉम अ डोगरी लँग्वेज. ओके. नेक्स्ट इज राईम स्कीम. आता राईम स्कीम काय आहे बघा. द राईम स्कीम ऑफ द पोएम इज फ्री वर्स. देर इज नो राईम स्कीम. दोन्हीपैकी काय पण लिहिता येते. त्यानंतर थीम, इट इज फॉर 2 marks. In this poem, there is a one boy requests the moon to lend him some moonlight to light the dark path from his village to city, where the villagers and his father go to work every day. Okay, and the last one is figure of speech. You have to write down the name of figure of speech and one example of that figure of speech. Okay, मग alliteration लिहा किंवा repetition लिहा. Got it? Now the next is imaginary letter to the moon. आता आपल्याला एक काल्पनिक पत्र लिहायचं आहे कुणाला, मूनला. टू कन्वे युअर फिलिंग, तुमचे काय फिलिंग्स आहेत चंद्राबद्दल ते लिहायचं आहे. विथ द हेल्प ऑफ पॉईंट्स. खाली पॉईंट्स दिलेत, त्या पॉईंटचा वापर करून ते आपल्याला लिहायचं आहे. त्यापूर्वी बघा, फॉर्मल लेटरला मार्क कशी मिळतात. द फर्स्ट वन इज सेंडर्स ॲड्रेस. तुमचा ॲड्रेस लिहायचा आहे. किती मार्क आहे बघा त्याला, हाफ मार्क आहे. देन द सॅल्युटेशन, हाफ मार्क. मेन बॉडीला हाफ, 2.5 मार्क. क्लोजिंगला हाफ मार्क अँड ग्रामर, फॉर ग्रामर 1 मार्क. अंडरस्टूड. इट इज फॉर इनफॉर्मल लेटर. आता इनफॉर्मल लेटर कॅन बी फॉलोइंग टाईप्स. आता कुठल्या कुठल्या प्रकारचे लेटर असतात बघा. थँक्यू असतात, इन्व्हाइट लेटर टू इन्व्हाइट समवन, इन्व्हाइटिंग लेटर असतात. शो कन्सर्न, कन्सर्न दाखवायचा. फॉर एक्झाम्पल, युअर ब्रदर इज नॉट स्टडिंग वेल, then you are writing a letter to him to tell him the importance of study.
whatever that, or he is not looking at his health, if I concern letter येतील, then the motivate or inspire letter, and then the advice letter. Okay, now the important is tips. आता जे टिप्स आहेत ते महत्त्वाचे आहेत, कारण की थोडाफार बदल झाला आहे मागच्या वर्षीपासून. द फर्स्ट इज कीप ऑल द टेक्स्ट अलाइन टू द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज. सगळं काही जे लेटरमध्ये लिहिणं आहे ते कुठं लिहायचं आपल्याला आता, लेफ्ट अलाइनमेंटला, डाव्या मार्जिनला लागूनच लिहायचं आहे. ओके, स्टार्ट विथ युअर ओन ॲड्रेस, रिअल, दॅट इज रिअल ॲड्रेस, इमॅजिनरी ॲड्रेस और गिवन ॲड्रेस. मग तुमच्या नावाने पत्र लिहायला चालू करा, किंवा एक काल्पनिक असेल किंवा दिलेला असेल, पत्रामध्ये दिला असेल पत्ता, नाव, तो लिहा. ओके, देन मेन्शन द डेट आफ्टर युअर ॲड्रेस. तुमचा डेट, ॲड्रेस झाल्यानंतर डेट लिहायचं आहे. ओके, देन द सॅल्युटेशन, दॅट इज डिअर फादर, डिअर. ओके, नाव द स्टार्ट युअर मेन बॉडी. ओके, मेन बॉडीमध्ये आपण इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स वापरू शकता, यू कॅन यूज इडियम्स. ओके, ते वापरा. देन एक्सक्लेमेशनसुद्धा वापरू शकताय. नाव रिमेंबर, काय काय करायचं नाही ते सांगितले बा. इट इज नॉट नीडेड टू यूज हेवी वर्ड्स. हेवी वर्ड्स वापरायची गरज नाही. ओके, नाव फर्स्ट पॅराग्राफ, दॅट इज ओपनिंग लाईन्स. इन अ फॉर्मल लेटर you can say hello, how are you, thank you, inquire about his health, whatever that, in the first 2 3 4 lines. Okay, then the second paragraph, it is related to your letter, why you are writing a letter, that is a main body. Then the conclude with the ending lines, regards, request, thanks, suggestion, whatever that. Okay, then the convey my regards to your parents, please visit me, that is the end, conclusion. Okay, and the last one is end the letter with yours lovingly, yours truly, your daughter, whatever that, and instead of ABC XYZ, use your name, whatever you write on the writer's name and address there. Okay, now look at the format. With the help of this format, try to write down the letter to the moon. If you can't, then I will help you. Okay, now the next is 9th number activity. Look at that. Discuss with your friend or brother or sister or your your classmate, and write your list of wishes to make your village, town, city people happy. Okay, you can use the following words. Now you have to make a wish list to make your city happy. Okay, with the help of the words. Now look at the first two words. I will take the examples of first two words, that is great and wish. I wish that great people will born in my country, in my village, in my city. Okay, second, I wish that everyone in the society, it is now important, I wish that everyone in the society will cooperate with each other. Like that you have to complete the remaining wish list. Okay, now the 10th one, that is let's compose imaginary poetic lines. आता तुम्हाला स्वतःहून एक पोएटिक लाईन्स पूर्ण करायचे आहेत. Okay, look at the first one. Sowing the seeds of moonlight, spreading light to bring brightness. Like that you have to complete the remaining imaginary poetic lines. Look at the another one, I will tell you. Be in love with stars. Be in love with stars. They will lead you to another world. They will lead you to another world. Okay, understood? Okay, write down the whole workshop and also warming up, and send my WhatsApp number. Okay, in the next video we will learn another poem. Okay, thank you.